Hi guys, good evening to everyone and very heartily congratulations to everyone who have cleared your one group or both groups and who are entering into final, inter, whatever it is. Okay, very hearty congratulations to everyone there and to people who didn't clear the exams, okay, who are appearing in the very next attempt, okay. And let's understand the reason, okay, behind our failure. It's a failure, not so, it's not a failure, it's just a feedback given by our ICI, okay. They are saying that you are lacking in some of these things, okay. These three things are majorly I have covered. There may be other reasons, okay, but these three will help you to prepare your next levels of examinations, okay. So conceptual clarity and regular revision, subject coverage. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங் அபவுட் த கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி. எப்படி எனக்கு கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி வரும், என்ன மாதிரி நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னா, கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி வரணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிக்கிற ஒரு விஷயத்துல ஏன் படிக்கிறோம், வை வி ஆர் ஸ்டடிங் திஸ், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஓகே. இட்ஸ் வெரி கீ ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் கீ ஃபார் you to understand and take it a long way, okay. So why we have to study this, இதை ஏன் படிக்கிறோம், இந்த கான்செப்ட் எங்க ஒர்க் ஆக போகுது, எப்படி ஒர்க் ஆக போகுது, இந்த வை சீரீஸ் வந்து நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும், ஓகேவா. ஸோ அது நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி கண்டிப்பாக கிடைக்குமானா கிடைக்கும், ஓகே. வை இது வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எல்லா விஷயத்துலையும் ஈஸியாக புரிஞ்சிடாது. ஸோ இன் தட் ஏரியாஸ் யூ கேன் யூஸ் கேஸ் ஸ்டடீஸ். கேஸ் ஸ்டடீஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னா, nowadays you are having ChatGPT, ஓகேவா. இஃப் யூ வாண்ட் டு go for some case studies அப்படின்னா எந்த லைன் உங்களுக்கு புரியலையோ go and type that line in your ChatGPT so that you will get the examples, ஓகேவா. examples automatically you will get it. So you can study that case studies and relate to it, give in real terms, ஓகேவா, or in daily termsல கொடுங்க அந்த மாதிரி. if you give the prompt correctly in the ChatGPT, then you will get it, ஓகேவா. there is a key role in your exams, okay. our own notes, நம்மளே நோட்ஸ் எழுதும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்குள்ள நம்ம வந்து அதை நோட் பண்ணி படிப்போம், ஓகேவா. ஒரு சின்ன டயக்ராம் வரைகிறது இல்லைனா ஒரு சின்ன கலர்ஸ் கொடுத்து ட்ரை பண்ணலாம், ஓகேவா. ஸோ கலர்ஸ் கொடுத்து வந்து நோட்ஸ் நீங்கள் எழுதி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணும்போது மெமரி இமேஜ் ரீகலெக்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இமேஜ் ரீகலெக்ஷன் ஈஸியாக வந்து அந்த இமேஜை எக்ஸாமில் கொண்டு வர முடியும். ஸோ திஸ் ஆர் த வேஸ் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் யுவர் ஓன் நோட்ஸ். ஸோ ஓன் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அடுத்து பெரிய பெரிய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஓகேவா, அதை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து வை ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட், அதுக்கப்புறமா என்ன கொடுத்துருப்பாங்க வாட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கப்புறமா வாட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ பிரிங்கிங் டுகெதர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டுத்தையும் கொண்டு வரது, அதுக்கப்புறம் லிமிடேஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் பெனிஃபிட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது சின்னதாக இப்போ விஷன் இருக்குது அப்படின்னா விஷன், ஓகே, வாட் இஸ் விஷன், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் விஷன், வாட் ஆர் த எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் விஷன், ஓகே. கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பிரேக்கிங் டவுன் த பிக் கான்செப்ட்ஸ் இன்டு ஸ்மால் கான்செப்ட்ஸ், ஓகேவா, that will help you to revise easily. Next one is your regular revision. First புரிஞ்சாச்சு, படிச்சது புரிஞ்சுது, you got your conceptual clarity. Now you are moving on to revision. How can I revise it, whether daily I have to revise, daily படிச்சதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. So that you can revise like 1 day, 3 days gap, 7 days gap, 15 days gap. once you are done with இன்னைக்கு படிச்ச அப்படின்னா நாளைக்கு மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணும், again 2 days கழிச்சு ரிவைஸ் பண்ணும், அகெயின் ஒரு 3-4 days. ஸோ செட் யுவர் ஓன் பேஸ். திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள், ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு என்ன பேஸ் வேணுமோ அந்த பேஸில் செட் பண்ணிவிட்டு ட்ரை டு ரிவைஸ் இட், ஓகே, அகைன் அண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன். வேறு எப்படிலாம் ரிவைஸ் பண்ணலாம், யூஸிங் யுவர் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ், ஓகே. மறக்கிறோம் கான்செப்ட்ஸை, இல்லைனா வந்து கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சுது பட் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் எங்கெல்லாம் நீங்கள் எழுந்திரிச்சு பார்க்குறோமோ அங்கெல்லாம் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் ஒர்க் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா இட் வில் ஹெல்ப் யூ. ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் கையிலே வரைஞ்சி ஸ்டிக் இட் இந்த பேப்பரில் வரைஞ்சி ஜஸ்ட் ஸ்டிக் இட் ஆன் யுவர் வால் ஸோ தட் ஈஸியாக வந்து ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் மெமரி பண்ணிக்க முடியும். பார்த்துட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் அப்படியே கண்ணிலே நிற்கும். ஸோ எவ்ரிடே இஃப் யூ கீப் ஆன் சீயிங் இட், எதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்ஸில் யூ கேன் மார்க் இட் ஆர் ட்ரா இட், ரைட், ஓகே. ஸோ
in a week if there are 7 days, ஓகேவா 7 days இருக்கு அப்படின்னா அதில் 6 days ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 1 day keep it for revision day, ஓகேவா அந்த டே வந்து let it be a revision day. ஸோ if it is அது வந்து 1 day நீங்கள் ரிவிஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த என்னென்னலாம் சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் படித்தோமோ அந்த 6 நாள் அந்த 1 day you can revise, you can test yourself, ஓகேவா ஏதாச்சும் சும்மா ரேண்டமாக எடுத்து ஓகே இது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு ரீகலெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், ரீகால் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் you can do it on that revision day. This is very important, revision day per week, okay, so that அந்த டேல you can take a break also. So மீதி டைம்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 1 hour 2 hour you can take a break, go out, okay, அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த டே பிளான் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் டீச்சிங் யுவர் செல்ஃப். ஒரு விஷயம் எப்போ நமக்கு நல்லா புரியும் அப்படின்னா வென் யூ டீச் டு அதர்ஸ், ஓகேவா நம்ம வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இது ஏன் வந்தது, இது எப்படி வந்தது, இதை நான் எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிப்போம். சச் தட் யூ டீச் டு யுவர் செல்ஃப், ஓகே இது இப்படி இருக்குது அதனால இது இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு கம்யூனிகேட் இன் யோர் ஓன் மதர் டங். சரியா, மதர் டங்கில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் ரீச் யுவர் மெமரி வெரி ஈஸிலி. இஃப் யூ டீச் டு யுவர் செல்ஃப் தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி கிரேட். அண்ட் மிக்சிங் த சப்ஜெக்ட், ஒரே சப்ஜெக்டே படிச்சுட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மோனோட்டனஸாக ஃபீல் ஆகும். ஸோ தட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ 3 hours எஃப்ஆர் படித்தேன் அப்படின்னா 1 hour ஆடிட் ரிவைஸ் பண்ணுவேன். அகைன் நெக்ஸ்ட் செட்டு 3 hours எஃப்ஆர் படித்தேன் அப்படின்னா 1 hour நான் வந்து ஐடிடி ரிவைஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஓகே. ஸோ உங்கள் 8 hours கவரேஜ் ஆர் 9 hours 10 hours கவரேஜ் வந்து இந்த மாதிரி பிரேக்கிங்கில் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் லைக் பிரேக்கிங் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ அ கிரேட்டஸ்ட் way to revise it regularly. ஓகே, லாஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் கவரேஜ். 100% ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் நான் கவர் பண்ணணுமா? இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ ஐ வுட் சே இட் இஸ் பெட்டர் டு ஸ்டடி 100%, ஓகேவா. ஆனால் எல்லா டைமும் 100% படிக்க முடியுமான்னு கேட்டால் ஓகே சம்டைம்ஸ் இஃப் யூ கான் டூ இட், ஓகேவா படிக்க முடியலங்கிற பட்சத்தில் என்ன படிக்கிறோமோ இஃப் யூ ஸ்டடி 75%, ஓகே இட்ஸ் ஓகே. If you study for 75%, do that 75% of the syllabus பக்கா, ஓகேவா. ஒரு சாப்டர் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா try to complete it entirely. If you in strategic management if you take chapter 1, ஓகேவா chapter 1 எடுத்தீங்க அப்படின்னா you cover everything including test your knowledge and then whatever test your knowledge, illustrations, if any questions are there. அதுக்கப்புறமா அங்கே வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க, ஓகே ஹைலைட்டட் பாக்ஸஸ். ஸோ எல்லாத்தையுமே யூ ஹாவ் டு கவர் இட். இஃப் யூ கோ ஃபார் அ சாப்டர் 1 தென் யூ கவர் என்டையர் சாப்டர் 1. டோன்ட் லீவ் எனி திங் அவுட் ஆஃப் இட், ஓகேவா. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் ரிஸ்க் of not covering the 100%, okay no problem, you just study 75% or 80%, but do the entire justice for that 75-80% of your syllabus, okay. அங்கேயுமே நான் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் எடுப்பேன் அப்படின்னு எடுத்தா then you are at a risk, okay. Now the very important part is integration of all the three, okay. First you have studied with conceptual clarity and you have revised regularly and subject coverage is almost done around 75 to 80%, okay. I request you to complete your subject for at least 70 or 80%, then go for mock exam, because you may lose your confidence if you write for 30-40%, but I request you to write the mock test at least once before you go to your exams so that you feel that exam situation, everything, okay. So it's better to write mock exam instead of writing your chapter wise test. So it will give you the entire picture of your exam. So integrating all these three will end up in writing your mock exam, which will give you the final input, which will be the best output ever, okay. Okay guys, so I have covered you what is conceptual clarity, regular revision, subject coverage, okay. So இது மூணுத்தையும் concentrate பண்ணி prepare பண்ணுங்க, okay. Whenever you are preparing, always be aware of these three things, okay wow. And try to get out of social media, okay. Social media is something you can use, but be aware of how you are using it, okay. It should not consume your most of your time and you have very less days, 50 days to go, and prepare it with all your hopes and wish you all a good luck, okay. And prepare it very well for your exams. All the best guys.